mugoroba mwiza kuri wowe wahisemo gukurikira Isibo TV by'umwihariko Sunday Trace Live. Nizere ko icyumweru cyanyu cyabagendekeye neza cyane. Nitwa PhilPeter, nkaba ndi kumwe n'itsinda ry'abanyamakuru turi buze gufatanya kubagezaho ikiganiro kigaruka buri cyumweru. Muri ndahabi ndabona yamaze kugera hano, Muze Siradukunda ndabona yamaze kugera hano, n'abandi benshi mumenyereye muri ikiganiro. Twabateguriye amakuru menshi atandukanye, dufite abatumirwa, nizera ko bari buze kuza kubashimisha. Wowe icyo usabwa no kuguma hafi ya televiziyo yawe undi ukatureba, kandi ndibuke ko tugaragara kugeza kuri ubu ngubu muri Afrika yose dukoresheje satellite ya Star Times. Isibo TV iri hose, ikindi mudukurikira kandi no ku mbuga nkoranyambaga za The Choice Live. By'umwihariko ubu turi live kuri YouTube channel ya The Choice Live. Murakomeza no kubona amafoto ku mbuga nkoranyambaga za The Choice Live, ni @thechoice_live, yaba Twitter, Facebook, Instagram ndetse n'ahandi hose. Murakomeza kugenda mubona updates, cyane ko ngiye gutangirana n'abatumirwa bacu bamaze kugera hano muri studio. N'abakobwa beza cyane, n'abakobwa babyambikiwe amakamba, n'abakobwa b'abahanga. Ikirenze icyo ngicyo kandi bimwe mu byo baherewe ayo makamba harimo kuba bazi umuco nyarwanda, cyane ko Miss Rwanda hari ibintu bitatu by'ingenzi ishyira imbere, birimo ubwiza, umuco ndetse n'ubwenge. Reka mbaye ikaze muri studio nonaha namwe mubashe kubabona mbere yuko ngira ibindi mvuga. Ndahera ku gisonga cya kabiri cya nyampinga w'u Rwanda, yitwa Witness. Uraho neza? Muraho neza. Amakuru Neza. Kumbona nta kamurare ufite. Karari. Cyumweru cyabaye kirekire. Cyabaye kirekire ariko twagiciyemo neza. Urimo urabicamo neza. Hari gihe uri umuhamya w'iki wowe? Ni izina ryawe ribivuga, ntago ari njyewe. Dumamya ibintu byose. Ibintu byose. Harimo nka kamwe wumva wahamya neza? Njyewe ubwanjye. Wowe wakwihamya ko ndi njyewe? Nakwihamiriza aho navuye. Wakwihamiriza aho wavuye? Wavuye kure kandi ugeze kure, cyangwa wavuye habi kandi ugeze heza? Wavuye hehe ugeze he? Ndavuga aho mvuka, aho mvuka. Turaza kubigarukaho. Turi kumwe kandi n'igisonga cya kabiri cya nyampinga w'u Rwanda. Siko bavuga nako cya mbere. Namvuze cya kabiri. Igisonga cya mbere cya nyampinga w'u Rwanda. Amanda. Yes. Akariza. Uraho neza? Ndaho neza. Yesu ashimwe. Amen. Ari ibindi njya mbaza abantu ariko we ntago nabyongeraho. Usengera muri idini? Sorry? My religion. Background is Christian. But I'm very open to I like to learn from different religions, but my background is Christian. Harimo n'ibinyarwanda utumva? Ndabyumva, ndimo no kwiga kukivuga neza, ariko uyu munsi reka ngerageze, ntabwo I've been learning. Ndende shaka dukora uwo mwitozo. Nanjye ubwanjye ngiye kubishyiramo imbaraga. Sawa, reka ngerageze. Nyine kuri background yanjye. Mumbabarire. Nta kintu bitwaye, ni igice cy'ikiganiro, ibyo ntibigutera ikibazo. Buri muntu wese yumva impamvu yabyo. Noneho kuri njyewe ndaza kugufasha, ahubwo niba ngombwa ngo ushyigikire tuzivangavangane. Thank you. Cyane gusa ngiye isezerano nahaye abanyamahanga nuko uko bavuga ikinyarwanda nabi niko naye nzaya mvuga indimi zabo nabi. I love it. It's fair. Niryo sezerano batambwira ngo yangu uri kutwicira icyongereza cyangwa igifaransa, ngiye ko banyicira ikinyarwanda. Nibyo. We'll try. Nakibazo. Ariko background yanjye, ababyeyi banjye bari Christian. Nanjye ndi Christian, ariko I don't discriminate. Nkunda kumva and understand different religions. Ukuntu bameze, how they function. So I'm very open to different religions. Ariko background yanjye ni Christian.
byiza cyane, nishimiye kuba ndi kumwe namwe, murasa neza cyane rwose. Ngira ngo abantu bashaka kubireba barabirebera ku mafoto, baze kubirebera ku mafoto turi bushyire ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri The Choice Live. Yaba Amanda ndetse na Witness mumeze neza. Witness wenda abona ari kwireba muri screen, ntago arimo yihaga rwose ntago arimo kuvuga nuza aka mikoro gutya nka Amanda. Wari urimo kuvuga ngomba kwireba nkareba no biri usko nanjye turi kumwe muri studio ntarimo kukumva, akajwi kawe kari hasi koko. Nsubiremo turabigenza gute koko iri? Say it out loud, you got this. Cyangwa badushirire mu ndangurura amajwi kugira ngo tube twiyumva, nanjye sindi kujya nkumva aho ngo biraza kuba ari sawa ndajya nkumva. Aha bivuze ngo ngomba kwireba nkareba ko biri kugenda neza hariya. Wowe uri kumwumva arata? Saying she has to see herself. Ariko ni kure yawe rega, jya uvuga cyane. Uziko ndi kure? Twashyizemo metero. Come close, come close. Oya. Sorry, COVID. Nagumishemo metero COVID ntirashira. Ntibyatumye tutaza kubasura muri bootcamp kubera COVID. Nkuko nabivugaga rero, mufite uburenganzira bwo kuba mwagira uwo mubaza muri aba ngaba bose ikibazo cyari cyo cyose mushaka kubamenyaho. Nibisonga bya Nyampinga w'u Rwanda uhereye kuri Witness akaba ari igisonga cya kabiri nkuko nabivuze, ndetse na Amanda akaba ari igisonga cya mbere. Reka duhera ngaha irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda rya 2021 ryari irushanwa ridasanzwe ku buryo buri muntu wese yakwibaza ati ibisabwa mwari mubyujuje mbere, kuki mwatekereje kuza mu uyu mwaka aho byari binakomeye cyane? Mpereye kuri Witness. Ibisabwa twari tubyujuje nicyo cyatumye tuza. Na Miss Rwanda nkuko yabivuze, ntabwo kuba hari COVID bizababuza ku empowering abakobwa. So with COVID, without COVID, empowering women ntabwo bizahagarara. Sasa rero uyu munsi ubanza nicaye ahantu habi hatumva kabisa. Uyu munsi ubanza nicaye ahantu habi. Ni ukuri kw'Imana. Harimo ibiri sakuze. Nkagutya. Nakubwiraga rero ngo of course twagiye ko twatuje ibisabwa. Ndongera nakubwira ngo na Miss Rwanda yari babwiye ko kuba hari pandemic ntabwo bivuze ko empowering women bigomba guhagarara. Without a pandemic, they're still going to empower women. Ariko nabazaga wowe kuki utajemo mbere hose byasabwaga ntiwari ubyujuje? Hari utuntu twaburaga. Urugero? Metero wari utaraba muri nari ntarakura. Wari utarakura cyangwa wari uzi yuko kuko uzaza bakagupima batari bukwemerere, ndetse uyu mwaka babikuyeho uravuga uti wow? Mu myaka ishize nahoraga mbura 1 centimeter. Rero n'ubundi urumva ntabwo byabye 170. Niyo mpamvu rero nari naraje. Santimetero imwe ubuye rero kubujije umwuka koko. Ntabwo naje ngo nsubizeyo gusa nangaga nyine yatuma gutaza. Waripimaga? Subizi. Ubuse ni wavuga guti si wenda najyayo bakanajijwe ukuntu santimetero kamwe ni wamfate. Wapi? Okay. Fresh sana. Harya ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 20. Cyakora ni cy'abakobwa batandukaniyeho n'abandi abamisi, nicyo batandukaniyeho n'abandi bakobwa. Abamisi imyaka ugomba kuyivuga kuko barayivuga nyine mu marushanwa, ibyo ba presentinga byinshi niyo bivuga imyaka babayongeraho. So nta mahirwe uba ufite yo kuyiduhisha nyine. Ariko ubundi busanzwe abakobwa ntibavuga imyaka yabo. Nanjye se nkunda kuyibaza. Ni impamvu nyikubaje nuko wenzi kuri mu kintu cyemera ko abantu bayivuga. Ngaho ngero uyivuge noneho ushize amanga rero. Mukanya mbonye ushatse kongeraho umwe cyangwa ukureho, ushaka kumbwira iyo uzuzuza cyangwa ushaka kumbwira iyo wari ufite. Ubundi ingahe none? Iyawe ndashaka iyawe. Iyanjye ni 21. Kwiri kugusetsa se? Imyaka ye Amanda, do you have an idea y'impamvu iri kumusetsa? She's 21. She's very much 21. You know, it's a lining of question, but she's 21 years old. She's 21. Cyangwa abantu bajya bakubwira ko udasa n'imyaka yawe.
Kwereke. Gushatse kuvuga iki? cyari ikibazo ntabwo ari interuro yemeza. Okay. Cyangwa abantu bajya bakubwira ko udasa n'imyaka yawe. Barabivuga n'umuntu. Barabivuga. Yeah, you see? Urimo urabibona bakakubwira se ko ufite myinshi, ko babona ufite myinshi cyangwa ko babona ufite mike. Babona ubundi biterwa n'umuntu ukareba. Uyu munsi hari igihe ubona afite mike ejo ukabona afite myinshi. Wowe uko nambaye niko nsa cyangwa iki. Wowe ubibona gute? Njye ntabwo njya mbimindinga. Cyambere nuko nzi imyaka yanjye kwitekereza ntacyo bimbwiye. Ubwe nanjye igitekerezo cyanjye kuri iyo myaka. Si ubwo koko urumva cyakumarira iki koko kuki ugishaka? Nyine ntabwo ndajya menya uko utekereza. Ndaza kubivuga mbere yuko ikiganiro kirangira. Amanda. Yes. Bimeze bite ariko? Meze neza. Ibintu ni amahoro? Cyane. You feeling okay? I'm feeling great. I'm feeling for her. Are you okay? Interview ni space kunda cyane cyangwa n'ahantu udakunda? Really, it's new. So I'm learning. So far, it's okay. The kwitonda with the questions, but so far it's okay. It's okay. Nta kibazo. Numva it's a space aho mushobora kumenya abantu, kutumenya twebwe nk'abanyampinga batatu. So it's okay. Yeah, it's okay. Ibintu ni amahoro cyane. Namahoro. Hari izina ryawe rya kabiri ni irihe? Amanda Akariza. Yego. Bagakunde. Amanda, but that's my government name. Okay. Yeah, gashireho nako ngo kitwa Amanda Akariza Bagakunde. Bagakunde. Yeah, Amanda Akariza Bagakunde. Ubundi se baba bakangira iki? Nta mpamvu nimwe bafite kukanga kabisa. Wowe ufite imyaka ingahe? Njye ufite 24. Ufite 24. Grace yakurushagaho umwe. Njyango bashaka ko baranarebye ko gati umwana areka harire mukuru we. Nako gashaka ko bakara. Ubundi se ni wamuha. Imyaka. Age is a number. It's how you think. Nibyo mufite mu mutwe that counts. Ariko imyaka nabyo bivuze. Ubifitemo se ntacyo bikoresha. Iki? Ibyo ufite mu mutwe birimo ariko nta nicyo bikoresha. Bwo nabyo bya countinga. Ngira ngo it's a combination of both. What you have in your mind and how you use or also make the use legality, of that. Of course. Also the legality. If you're underneath 18, of course you have to be underneath parental care. But if you're above 18 and especially speaking for myself, as a 24-year-old, I think a lot of women are judged by their age and their appearance and all that, but it shouldn't matter at the time. It only matters how you think. Yeah. W'imyaka 24 Akariza Amanda Bagakunde ni igisonga cya mbere cya Nyampinga w'u Rwanda. Uri umwana wa kangahe mu muryango wawe? It's a good question. I third last with 7 kids. So I'm the third last born. Yeah. Mu bana barindwi. So bwo kuvuga ko uri wa gatanu. Wa gatanu. Yeah. Yeah, right? Yeah. When you're a lot of kids, you don't take. That's true. That's true. Yeah. Abahungu bangahe n'abakobwa bangahe? 4 girls and 3 boys. Yeah, abakobwa 4 n'abahungu 3. Ababyeyi bombura cyabafite? Cyane. Bari i Kigali? Yego, papa ari i Kigali, mama abahandi hano. Mu kihe gihugu? Mauritius. Yeah. Ko barambwiye ngo Phil, Amanda yaratembereye sana. Ngo uzi ibihugu yaciye muri ya mukobwa. I was like, ako namwe murakabya. Umwana she's only 24. Mugiye kumbwira ngo amaze kujya mu bihugu biruta n'intoki ziri ku kiganza cyanjye. Ndavuga ibyo bintu bashaka kuba bakubeshyera. You such a traveler, right? I do. I've traveled. I've lived in different countries. Kwera parents banjye bakora muri different muri spaces. Muri UN.
Yeah, hari kambi kuvugire niba birimo kukugora. Yeah, hari mama ukora muri UN, so bivuze ko nyine we had to move around growing up. Yeah, so I lived in 5 countries, but I also traveled into different countries. Yeah, wabaye muri bitanu ariko hari n'ibindi bibiri wagiyemo. Yeah, ubwo ibyo wabayemo bitanu ni bihe? Well, hari mu Rwanda, but for a short time. Ni naho wavukiye harya? I was born in Uganda. Wavukiye muri Uganda. Okay. And then I went to Uganda. Definitely nico gihugu cya kabiri wari ugiye kumbwira, right? Ni cya kabiri wari ugiye kumbwira mu byo wabaye mu Uganda, sibyo? Yeah, I think so. Okay. Now I am muri 5 countries, but nyine kwera ibyo mama kora, I used to do go travel and so number 1 is Rwanda, and then 2 Uganda. So Uganda, Rwanda, the United States of America. Is there another United States? Tazishize hamwe cyo bisobanura. Hari izindi states United States of America. But then there was so United States of America, Mauritius, Zimbabwe, and Eritrea for some time as well. Eritrea. Yeah, byiza cyane. Experience nekereza ko ikaze imyaka 24 kuba ubashije kuba muri ibyo bihugu byose. Nekereza ko hari ibintu bitandukanye wagiye uhakura cyangwa wagiye wigira muri your experience. Yes. Why describing a good your experience? So there's 2 different experiences zibiri that I took. The good experience, Nico, I got to a point where I got to learn ukuntu abandi bantu batekereza, not just the way Rwandese think, ako n'abandi bantu baba hanze, ukuntu baba, ukuntu bareba even like different things in general. Hanyuma another experience I had was to be different. Uri umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi ukagenda ukaba ahandi like hanze nyine, hari ukuntu abantu bakureba, hari ukuntu uba, how can I say, different. So there was good experience and bad experience. The good experience was naingiye hanze ngenda menya abandi bantu, n'abandi bantu it was hard for them to get to know me, ariko we moved. Yeah, ndumva ari experience ngira ngo hari wenda hari abantu benshi batandukanye bashobora kwifuza kuyigira, ariko isubiye inyuma wowe ukayireba iyo experience wakongera kwifuza gukomeza gushaka kuba mu bihugu byinshi, cyangwa wabona ari ikintu kidakwiye ko wagira hano hamwe wicara ukahaba byibura ukaba wahamara imyaka myinshi kugira ngo wenda binakugeze no kubyutekereza mu gihe cyawe kiri imbere? That's a good question. That's a good question. You have to have 2 ways again. Ufite kubona ahantu uba, settlinga, ukaba, you live comfortably, that's good for anybody. Ariko you also have to have time to travel. Kwera nutagenda hanze, outside of your city, outside of your country, you don't get to learn. Utamenya. So if people are able to, I would suggest go out, travel. Menya abandi bantu batari just in your own small box. Now if you stay in your own small box, you don't get to learn different things. So I would suggest traveling if you're able to. I would find one place to stay, mu Rwanda preferably. Hanyuma ngagerageza ngasohoka once in a while kugira ngo menye ahandi hantu ukuntu hameze in different countries, kugira ngo n'ubwenge, like I start to learn more and more and more. Yeah, before we actually get to know which country you really fell in love with, kuruta ibindi byose reka tubanze duce kwa Witness nawe atubwire niba yaratravelinze cyangwa niba byaranze nkanjye. Witness, se indege warayifashe cyangwa byaranze nkanjye anga? I'll take you with me, it's okay. Don't worry. Ibintu ntabwo biba byoroshye.
uracyavuga za nteruro zanjye narahavukiye ndahakurira niho nyibasi ndanahasohoka na rimwe ntabwo nahavukiye nkahakurira ariko biterwa nuko naho waciye uhava ntabwo wigeze uca mu kirere It's okay. It's okay. ngo azagutembereza amanda niko numvaga ari yakubwiraga mu kanya gashize. Ntabwo wavukiye mu Rwanda? navukiye mu Rwanda. Wavukiye mu Rwanda? Twabaye Tanzania. Mwabayeho Tanzania? Tubaye Uganda. Tugaruka mu Rwanda. Tugaruka mu Rwanda. Ubwo wari ufite nk'imyaka ingahe mujya muri Tanzania? Akana gato mfite imyaka ingahe se umwe ibiri aho. Ufite umwaka umwe ibiri. Ubona nje nko kubaza ngo experience yari imeze gute ariko ntabwo nakwibaza ko wari uyizi kabisa. Ku buryo ngubu niyo bavuze nk'akantu ka uri wotya cyangwa inakuwaje nta gusubiza. Ni dukeya urumviye imyaka ntabwo ubuze ibintu byinshi. Ubwo ushatse kumbaza experience wambaza ya UG kuko none ndi mukuru. Ariko UG wahabaye ufite nk'ingahe? I was 14 I think. 14? 14 to 15. Wow. 13 to 15. Yeah, wari mukuru we guys, twashize n'imyaka mikeya cyane. Wahamaze igihe? Oya, ntabwo ari kinini. Ariko ubu byibura akantu ko kuvuga ngo muri Burungi kura kavuga rwose. Ako gake. Ako ngako gakeya. Ukavuga uti ibya Kampala byantabura da. Ako ngako nanjye niko nzi bise birangirira aho ngaho. Kubera iki mwebwe mwimukaga gutyo se Whitney? Kebwe ni ukwiga. Aha Tanzania ndi muto ntabwo nzi impamvu. Ariko aho ngaho ni ukwiga. Twagiyeyo turi ari amashuri nyine tujyanye. Biranga boarding zaho tugaruka mu Rwanda. Yeah. Byiza cyane ndumva bisobanutse. Kugeza ubu ngubu ngira ngo wenda kimwe mu bibazo nkunda kubaza abakobwa benshi tuhura baba baragiye muri iri rushanwa rya Miss Rwanda, ni ukuvuga ngo hari abantu kugezana n'ubu ubwira ibyo kwitabira Miss Rwanda bakaba batabyumva. Ubundi umukobwa ajya guhangana yereka abantu ko ari mwiza cyangwa z'ubwenge cyangwa afite umuco kugira ngo bigende gute. Noneho iki kibazo numva na Amanda yabanza kanakinsubiza kubera yuko hari n'abajyaga bavuga bati ni ibintu by'abana, ariko uyu mukobwa burya amaze kugira imyaka 24 biba byafasha urundi rwego, sibyo Amanda? Yeah, so umuntu yakwibaza ati ariko abantu batarumva impamvu abakobwa bacu bajya muri Miss Rwanda wababwira ko ari yihe? Nababwira it's bitara ukuntu ushaka, what your intention is. Sinzi ukuntu ushaka kuvuga mu Kinyarwanda ariko purpose yawe ugenda muri Miss Rwanda ufite gutekereza ningendamo nzasohoka niki, what will I come out with? Kubera Miss Rwanda comes with fame, abantu barakumenya, but also comes with opportunity. Fame ishobora kutwara one way, opportunity can take you another way. So nugenda muri Miss Rwanda ufite kwibaza, why am I going into Miss Rwanda? Am I going to for a good reason, or am I going just for the fame? We get more for opportunities to guteza imbere generation yawe nk'abakobwa, kuba empowering, n'ibindi bintu that are a focused reason. Good for you. Ako nigiye more for fame. Fame comes 1 minute and it goes the next minute. You know? So go into Miss Rwanda with a good mindset. If you are, then go for it. More because it's something that empowers women. It's something that gives them a higher opportunity. Yeza cyane. So ku bantu bashaka kugenda muri Miss Rwanda nababwira ko gendamo ariko gendamo utekerejeho. Think about it. And if you have a good reason, not yours. If you're going there for temporary reasons, now you'll see what happens. Yeah. Ko hari nabubwira ngo habamo opportunities nkuko wari ubivuze bakakubwira ngo uzahano huzuye opportunity hanzanga ngo no umwana w'abantu bakora muri UN opportunity se yaziburira he?
niki sabwo yakora muri Miss Rwanda wabo batamuha nako nanjye bigashaka gutuma mbitekerezaho ukuntu sometimes I be like okay ko nanone sinabo muhamya w'ibintu ntaracamo reka nge nibariza ba nyir'ubwite I guess ababyeyi bako bashobora kugwikira icyo ari cyo cyose ushaka right. So even if your parents work in the UN or whatever you work, wowe naguwa ubuzima bwawe nagwa your parents wawe. Your parents were successful on their own. That's how my parents taught me. They said their success is for them. They raised me. Ako nanjye I have to find my own success. So I have to find my own way. I saw Miss Rwanda was the best way for me, not just for my own success. I could no ku empowering abandi bakobwa nayo mbonye ko environment show kuma opportunities nga but to sit here and talk to you and have the spotlight and to empower other women. That was my journey. Ni path yanjye. If got parents, my parents, it was their journey. It was their path, and I appreciate that. I have to find my own path. Okay. Ubu rero bigiye kugufasha iki opportunity wakuyemo na fame wakuyemo bigiye kugufasha iki mu kugera kuri success yawe? Most importantly ni project yanjye mental health no empowering abandi bakobwa but very much mental health. Ndabona ko mu Rwanda dufite icyo kibazo ariko we don't talk about it enough cyangwa ntabwo tuzi the difference or ntabwo tuzi ibyo what it means, what mental health means. So for me nk'umuntu who has experienced it, who has learned about it, wagiye to seek therapy and all those things, naje hano ndavuga ngo this is the best opportunity to teach people about mental health, to teach people about how to handle emotions yabo. So yes, to answer your question, my opportunity right now is to teach other people about mental health and to find a solution. Uvuze ko ari nabyo wize? I did international relations. I kunanditse kuri transgenerational trauma. Ivuze ngo nyine trauma ivuye kure, like from your parents, your grandparents n'abandi and it affects you as a child. So nize kuri international relations. I did research on mental health. Kuri mental health ni nabyo ngira ngo wagendeye mbona bivuga gute kuri syllabus cyane kubyanditse mu bitabo mu byo wize kugira ngo wumve ko ukwiye gukora icyo kintu kubijyanye na mental health cyangwa wagendeye kuri statistics zihari current issues z'abantu wenda batumva icyo mental health ari cyo dufite abantu bangana icyo bafite ibyo bibazo n'icyo wagendeye muri rusange ugereranyije n'ubumenyi wahashye mu ishuri cyangwa se n'ibibazo biri mu muryango. Sorry, repeat the question. I'm trying to say like hagati yo y'ibyo wize n'ibibazo bihari n'ukuri kuri muri society icyo icyakudrivinze cyane kugira ngo uzane uwo mushinga muri Miss Rwanda ni iki? It's like I said, it's a personal reason. Ni impamvu zawe bwite? Yes. Nabivuze already before and I have no problem saying it again. Someone who dealt with mental health issues, so depression and anxiety. Byakubaye wagize agahinda gakabije cyane. Yeah, so depression and anxiety bivuze so uzi sinzi ukuntu. Njango niko bivuga mu Kinyarwanda depression n'agahinda gakabije. Yeah, depression n'agahinda gakabije. Yeah. Kuko agahinda gasanzwe ko ntacyo kaba gatwaye ntabwo ari uburwayi. Anxiety, I think anxiety is also fear. Yeah. Ubwoba of like bw'ibintu utabasha gusobanura nawe ubwawe. So njyewe I was someone who dealt with it. Binuma nashobora kuba who I am today. So because I was dealing with it, to explain, because I was dealing with it, I found myself stuck. Nashobora kugenda to become productive, kuba umuntu muri society ushobora kuvuga to be I don't expect to be productive. I go agenda and I sought. Can you please try, share experience like? Uri precise kuri ibyo bintu ibyo ari byo byakubaye, like trying taking us back to the situation like when I was this. Sure, no problem. When I was at this age, this happened to me, No problem. So you see, mental health. I'll say it in English, and she'll help me to describe. Yeah, I just want to mu Kinyarwanda. Aravuze ngo. But yes, so it started 4 years ago, and depression is not something. Urajya amakanya gatasobanure. It started 4 years ago. Twagiye.
byabaye imyaka 4 ishize. And depression, ntabwo ari ikintu, it's not one thing biba and then all of a sudden you're depressed. Ni ibintu byinshi bikubaho, hanyuma ikibazo ni kuntu you deal with it. It's how to deal ngenda with it. shaka kumva ibyo bintu byakubayeho byaguteye depression, ibyo bintu byinshi. Story. Yeah, I just want to hear that. You know, the best way that I'm going to tell you this story is if I document it. But I would say one of the main causes was moving a lot, actually. Moving to different places and changing environments. When you change environments, you meet new people and you feel different. For example, I'll give you an example of when I moved to the US, for example. Nyinshi, I had just moved from Zimbabwe. I had my culture, Rwandi's culture and the Zimbabwean culture, unity, being together, all that. I come to America, well, at least New York, New York, they're very individualistic. On your own. So I wasn't used to that. So I felt alone. Right? I felt alone and I didn't know how to handle my emotions in that moment. So when you become depressed, it's because you don't know how to handle yourself, and you keep push it down. Uzi, when you grow up, I told this people, when you grow up, they tell you if you're sad, whatever, just keep push it down, keep focusing, keep moving. Don't worry. You finish school. Just so I kept pushing it, and then eventually it became too much for me, and I couldn't function. I couldn't get out during my day. I couldn't be a normal person. You know, getting up and walking out and seeing good things in life. I kept seeing things negatively. So because I kept seeing things negatively. I eventually realized that I was dealing with depression and anxiety, and then that's when Mama wanje na Papa wanje turavugana, we talked, and I said, I think I'm dealing with something, but I'm getting okay. Go seek therapy. Genda uvugane n'umuntu bagufashe kugira ngo umenye ukuntu ushobora kuba like. You learn how to see things positively. You learn how to see things better. You learn how to function, right? So in the Gendayo, I sought therapy. I talked to a specialist. I found a way to see things from sad to happy, rather than saying, "Oh, why did I move? Why is it sad? Why don't people like me for who I am?" I started to see things in a positive way. Yeah. So I'm sorry, this is a very short time to explain this, but one day I will explain it in a clear way. They deal with different things. Nagari just traveling. It's other reasons. It's because of their childhood, because of being so many different reasons. Ariko njyewe icyo nshaka gukora na project yanjye ni kugira ngo nyigisha abantu ko you don't have to stay in that space. You don't have to be sad you don't have to be stuck all the time. So that's what I'm bringing. That's what my project is, because now I'm better, now I'm happier, now I see things clearer. That's what I'm trying to bring to the community. Right. I hope that made sense. Byiza cyane, it does actually. Kubera yuko hari bamwe bantu tujya tuganira bajya bambwira experience isa niyo ngiyo yakubayeho, bajya bambwira bati cyane mu bice bimwe na bimwe byo muri America nkuko babivuze ati iyo hageze ubanza guhura n'ikintu cyuko uri wenyine, ukumva uri wenyine, ugashaka uwo kuvugisha, ugashaka uwo guhura nawe, ugashaka kugira gute, ugasanga birakunaniye cyane iyo uvuye mu bihugu ngibyo wari uvuyemo, u Rwanda, Zimbabwe, wavuze no ku myumvire yawo n'imyitwarire yawo, ukuntu usanga abantu baba bari kumwe bashyize hamwe, ushobora kubona n'abantu byoroshye nabuganiriza, ni ubuzima bubayeho buba completely different cyane ku state wavuze wagiyemo. So ni ibintu numva it makes sense actually. So nta bintu se wumva byaba byarakubujije kugeraho kuba muri ubwo buzima, nta bintu bifatika uvuga uti byambereye impamvu ni yo gutuma ntagera kuri iki cyangwa byantindije kuri iki, byanshubije inyuma muri ubu buryo? In what sense? I'm trying to say like the kind of depression you had, did it affect you like in a way to another as far as your success is concerned? For some time, I was very quiet. I limited myself. I didn't try seek success. I didn't try, how can I explain it? I had no confidence.
I didn't see my worth. I was sad most of the time. It's sad, but it's normal. It's normal because everyone goes through this. I'm not the only one who goes through this. I wasn't the only one who went through this. But the best thing that happened to me was again seeking therapy, because they taught me how to see things differently. You know, your mind is powerful. It's you who tells yourself if you're capable, if you're not capable. Amanda, you're smart. If me, I don't think it. It doesn't happen. So for a long time, that's how I was. But eventually, they taught me how to see that for myself, how to believe in myself, how to vouch for myself. So yes, there was a time where it was hard, but then again, I managed to get the help, and I'm still getting the help because it's an ongoing thing. I'm still getting the help, and I'll bring it back to the community. I want that for anybody who's dealing with depression, anybody who's dealing with anxiety or sadness or anything. I want them to understand that it's possible to see things differently. Byiza cyane, ngira ngo birasobanutse. Umushinga we rero Imana izamufashe abashe kuwushyira mu bikorwa ugende neza. Ndibaza ko nkuko wabivuze opportunity ni iki byarabonetse. Ndabona igihe kirimo kwihuta cyane. Mbere ko nsoma ubutumwa bw'abantu kugira ngo dusoze, Witness nawe wabaye igisonga cya kabiri, nawe afite umushinga yazanye, ngira ngo nawe usangiza abantu badukurikiranye, and then tugane ku musozo w'ikiganiro twumve n'uburyo ako mwambwiye ikintu kijya gusa nkaho mukorana kuri uwo mushinga. Nibeshe cyangwa wowe umushinga wawe n'uwe dusobanurire neza? Umushinga wanjye rero ni wa computer literacy. Computer literacy bishatse kuvuga ikintu ubwo nikirije se? Bijyanye no kwiga ibintu bijyanye na computer technology. Rero ukuntu umushinga wanjye uzakora ni uwo gutanga classes z'ukuntu abana abakobwa, women, now no comparing women, ukuntu bazabafata classes zitandukanye bitewe n'amahitamo yabo ariko zijyanye na computer. Rero nicyo cyane umushinga wanjye uzakoraho. Icyo kintu naruvuze kijyanye no kuntu biba connected, nuko her project mental health, ariko it's like it will be done through like an app. Like ntago ari bya bindi uzagenda ukicarana n'umuntu murebana mu maso, ni online. So ukuntu biri connected, like umuntu kugira kore amenye gukoresha izo apps, application yo muri telefone cyangwa wenda kuri uko yahura no therapist aza providinga, agomba kuzaba afite skills zo ngenza providing. Niko kuntu rero biri connected. So it's through me to her. You're more of the technical girl, and whereas abakora no kubijyanye no gushiraho izo access ku bufasha abantu bakeneye bujyanye na mental health. I guess nicyo bishatse kuvuga. So ubwo se umushinga mwabihuje muhuriye muri Miss Rwanda cyangwa mwari mwarabihuje mbere yuko mujyamo? Ntabwo twari tubizi, nyuma nibwo twabivuze turavuga ariko ibintu bijyanye tubona ko byanatworohera, like imitwe ibiri itekereza neza kandi navuga no kurusha umwe. Rero twabibonye inyuma turavuga ati let's do it, tuzanafashanya na ideas ibintu byose. Ubwo ni nyuma yuko mwambitswe amakamba cyangwa ni mukiri no muri bootcamp niho mwabivuganiye? Tukiri muri bootcamp twabaga time dufite yari limited, ku buryo utari kubona umwanya wo kwibuka ngo buri wese afite project. Ariko nyuma yo gutorwa nibwo twayivuzeho turavuga ati bya bintu kumbe burya nyuma yo gutorwa murahura mukabonana n'ibiki nzi ko buri wese ajya iwabo, buri umwe mu kurya show iwabo mu rugo bamwakira n'iki, kumbe murongera mukabonana how often? Every day. Hafi buri munsi muba muri mu biki? Murabonana buri munsi muba muri mu biki? Muri gahunda zunguka. Muri gahunda zunguka. Ni amabwiriza ya Rwanda Inspiration Backups cyangwa ni ubushake bwanyu? Ni twebwe. Mwebwe uko muri batatu. Ubwo no gushaka kuvuga hiyongeyeho na Ingabire Grace Miss. Okay, byiza cyane ko ndibuka last time ari hano yaratubwiye ngo we mwageranye n'umubano udasanzwe, ni inshuti yawe bikomeye cyane. N'ukuntu wamufannye wagira ngo kabisa wigeze kuba umufana wa football ukomeye cyane. Bamuhamagara sinzi niba aka video bagafashe hafi, ariko man, that was byari bikaze cyane kabisa, uko wari gusimbuka iyo bishoboka. If I could.
If I could. harya nta mikoro mwari mufite ubundi kukinumvishe sound yawe waraserebuye koko bikomeye cyane. Yeah. That was huge. Yeah, she deserved it. She deserved it. Yarabi All no mu through- mutwe wawe warabyumvaga se ukavuga uti umukobwa ni ukwiye kwambarira ikamba. Honestly, yes. Because again, I'll say, if you know Grace, she deserved it. She's umukobwa ufite ubwenge, ufite umutima mwiza, ufite I don't know how to explain. Even through boot camp, not just me and her, but we have hari ikintu you see in her that you're like, yes. Ku buryo iyo batamwambika ikamba bakariha wowe wari kubabara. I would stay close to her. We would still be friends. We would still be friends, and we would work together. Njango Witness we yarahagaze inyuma yanyu arimo kubareba wa mugani nayo mpamvu yitwa Witness, yatanga ubuhamya bw'ibyababayeho n'ibyo mwakoze. Also witness. Be careful. This woman, she has a lot of things. She has a lot of good things coming for her. Even her, she deserved it. If you saw, if you were in the experience with us, you would see. Okobwa when she in that boot camp. Barabahanga cyane. Cyane. Ni cyo ukunda cyane kuri Witness. Nukuntu ari direct. She's confident. Numuntu unyigisha ibintu byinshi starting from Kinyarwanda to her ashobora kubona ibintu I can't see. She sees things that I can't see. And she teaches me things that I don't know, especially about confidence as well, about umuco, everything. Yeah. Iyo ashaka kubwira ikintu nyine aba ari direct ntago ajya aca ku ruhande. Ni nk'ako kanya. Yararakaye. Ni iki kintu ukunda cyane kuri Amanda wowe? Amanda ikintu cya mbere mukundaho aguha energy, aguha positive energy. Niba ugiye gupfa akubwira ngo ugiye ahantu heza, aguha positive energy ku buryo you cannot feel bad muri kumwe. Ntabwo bishoboka keretse atabimenye ukuntu umeze, ariko nabwo trying to know how you feel, agatrying kuguha the energy, vibe nziza, this is life, ntabwo mbese ntabwo wababara muri kumwe, ntabwo wababara, mbese ntabwo wakwicwa n'agahinda muri kumwe. Ni byiza cyane. Ubwo ngira ngo hari bijya gusa n'ibyo Mutesi Jolly yamwanditseho kuri Instagram ye, ngira ngo nawe warabibonye. Mutesi Jolly yanditse ubutumwa burebure cyane kuri video yawe na Grace, ariko by'umwihariko arimo kuvuga kuri wowe, agira ati and everyone needs Amanda Kariza in their lives. Amanda, you such an embodiment of true beauty, such pure soul satisfaction was truly within, and yes, true queens will fix each other's crown. You two are a good combination. I can't wait to see great queens you'll be. You made a mark. Nibyo yanditse. And kuri wowe nka biriya bivuze iki kuri wowe nk'umuntu wari gombaga kuba mu kanama kabakemura mpaka na Jolly ukabona kwanditsa amagambo nk'ariya, bivuze iki kuri wowe, bisobanuye iki Amanda? Kubona ko Miss Jolly is someone who is very prominent in society. They respect her and they appreciate her. Me myself, I respect her and I appreciate her. So kubona umuntu nkamwe ambwira ibintu gutyo, I was happy. I was happy. I was humbled, and I want to make her proud. I want to make her feel like the things that she wrote about me were not for nothing. Yeah, mwari musanzwe munaziranye mbere y'irushanwa? I met her the first time on stage, actually. Kuri stage, when she gave me the pass, when she was walking in the white, beautiful. That was the first time I saw her. Nibwo bwa mbere wamubonye? Bwa mbere. And I haven't seen her in person. I hope one day I can meet her in person and we can discuss and talk. Yeah. Agakanzu ke waragakunze nawe se abantu bakavuzeho utuntu twinshi, kari agakanzu keza. Beautiful. Yeah. Nukuntu yayambaye. I swear. Ngo ngwiki utari kubivugira kuri mikro uvuze ngo iki Whitney? She looked like a glass of milk. Just ikibazo we ntago ibintu byawe ndimo kubyumva kuko ukuntu urimo kuvuga ngo I swear God like nukuri energy niba wazisigiye. It's okay. Nde. She said she looks like a glass of milk. Okay. There you go.
ubanza amajwi ariko nabonye waragiye umenyana n'abakobwa bo muri Miss Rwanda mbere yuko unambikwa ikamba ngize kubona ifoto yawe na ba Elsa na ba Liliane mushobora kuba mwarabaye inshuti imbere ko ni nk'ifoto zasohotse nko mu kwezi kwa mbere gukitangira kabisa mushobora kuba mwarabaye inshuti imbere cyane. Yes, Rwanda is very small. Rwanda is very small. You meet people. Mwamenyanye gute? It's through common friends. We met actually, I believe, that day, and Rwanda is very small, and I like to socialize. Iriya foto ni imwe muri zo. So buriya mwari mwahuriye hehe? I don't think the person I want to see wants their name to be put out there in public. Okay. But we met that day, I believe, and like I said, I'm someone who's social. As soon as I came to Rwanda, I wanted to get to know everyone, and I got the chance to meet Megan, Lillian, and Elsa, and I think it was by design. They're amazing, beautiful, intelligent women, and I'm thankful that I still have that friendship. Buriya ntiwababaza guti se buriya nzabigenza gute kugira ngo nzabone ikamba muri yarushanwa ko ndibuka at that time mwari mwariyandikishije, right? I actually submitted it after getting to know them, but it had nothing to do with each other. You can see a picture and you try to put two and two together and you think, okay, maybe. But no, it had nothing to do with that. Not one bit. Not one bit. They inspired me. I will say something. They inspired me. Seeing the work that Megan and Lillian and Elsa and Naomi have done with being Miss Rwanda's, they inspired me. But you have to see from where I'm standing. It wasn't put together. It had no link to it. But I'm glad that I maintained that friendship, and that's how it is. Yeah, that's how it is. It is what it is. Niko bazicyongereza bajya bavuga. Witness wenda turimo tugana ku musozo tubwira ubuhamya rero bw'ukuntu wabonaga ikibuga kimeze wowe wamaze kukwambika ikamba ryawe abandi bategereje ko babaha rya nyampinga w'u Rwanda wowe umaze kuvamo bagwaye kuba igisonga cya kabiri umwuka wari umeze gute hari inyuma wari uhagaze urimo urareba mu mutima wari ufite ibyawe urimo kurwana nabyo sinzi niba wari wanakiriye n'umwanya wari ufite wari uri gutekereza uti si kuki mvuyemo kare cyangwa wari urimo uratekereza uti bari abakobwa n'indi urijyana wari uri mutekereza icyo uhagaze inyuma urimo urabareba. nari mfite ubwoba kurusha ubwo bari bafite. Oya kandi wowe byawe byarangiye. Yeah, ariko listen, ntabwo nari ndahari to just me bari babaye inshuti zanjye, so I was like I had to worry for them too. Yeah, rero nari ndikibaza mana yanjye noneho bigiye kugenda because like abantu basigajeho ni abantu bari competent in everything. I mean everything. Rero naye mfite ubwoba ati noneho bigiye kugenda gute mbese naye byari byancanze ariko nyine bavuga Grace so ntabwo nabaye surprised kuko Grace rwose Amanda yabivuze umuzi nibwo wabibona wamenya why she got the crown. Rero ntabwo byanunguye cyane ariko byari biruhije pe. Yeah, nawe wari ushyigikiye Grace sibyo? Ntabwo ari kuvuga ngo nawe mushyigikiye nyine impamvu mvuze ngo nawe mfite ubwoba kubarusha nuko nayo nzi bose mbazi havuga ati rusha aba judges nabo ndabizi byabatwaye umwuka mwinshi kuko byari bigoranye pe kuko bari bujije ibintu byose bombi byose mbese nta kintu na kimwe babuze. Rero ariko nawe wicaye kuri ya ntebe y'aba judge will still give it to Grace. It's okay. That's not. She does deserve it. Tubwiza ukuri kuko at the end of the day ntabwo waritahana. I think he wants an answer. You gotta choose one. Amanda cyangwa Grace? I will still love you no matter what you say. Ntabwo yakwanga kubera iyo mpamvu tubwiza ukuri uko ugomba kumiriza ugahitamo umuntu umwe. Amanda yabivuze ngo direct. But nakubwiye ko bari bujije ibintu. So if I was to choose nari kureba kanu kamwe umwe adusha undi. Ubwo nakahe? And that would be the language. Nicyo nari kuvuga. Ariko there was nothing else wari kuvuga ngo
Yeah, definitely. Okay, so someone speaks more English than the other? No, I mean Kinyarwanda. Ikinyarwanda. Ikinyarwanda Yeah. cyinshi. Oh, Grace avuga Ikinyarwanda cyinshi kurusha Amanda. Nicyo bari gufata. Ko And that's important. It's important to I know the understand ko language. ururimi rwacu rumwe mu nkingi za mwamba. Urikirije urabyumvisha inkingi za mwamba? Oh yeah. Urabyumvisha? I did not understand. You see? You see? Inkingi za mwamba z'umuco wacu. Rero It's okay. nawe ujya ubigatekereza ko ushobora kuba warazize ururimi abantu baravuga bati ko turatora Miss utazi Ikinyarwanda biragenda I gute? understand. I understand. Ni ibintu byumvikana sibyo? I understand, Kavis. It's okay. It's okay. That's why Grace took it, and I accept it. She has the brains, the beauty, and the culture. Ko yeah, and the culture urumva ukuntu waga stressinze ukantu k'inyuma very ka okay. culture ko Yeah, I'm learning. I have time to learn now. I have time to know. And so sometimes you have to know your truth. You can't lie and deny it. I will work on my language, both Grace and na witness barimo kunyigisha. But for now I can say that Yeah, it is what it is. ariko nje mbabwiye icyo nekereza iyo baza nko gutora nkawe nari kwishima kurushaho kuko okay na Grace nayo mve nabi ngo simwishimiye ariko nje nkunda ibintu bizana impinduka at least tukabona yuko nyine umuntu ashobora kugira umuco afite na tattoo iyo ari kuba ari impinduka kugira ngo no mu minsi wa mbere twari kuba tugize uzifite zigaragarira abantu abandi bashobora kuba bazifite wenda zitagaragara sibyo ariko no mu minsi wa mbere twari kuba tugize ufite tattoo zigaragarira abantu nyine ukazana impinduka ukereka abantu ko izo tattoo zitandukanye n'umuntu wari we nibyo ashobora gukora bagakomeza bakazana impinduka bafite impinduka nyinshi bagiye bazana abategura Miss Rwanda nigeze kubona cyane cyane n'umuco nigeze kubona trend nyinshi bagiye basetinga ngo bubitse n'igiseke nabyo buriya Megana azadusobanurira icyo bivuga bambitse ngo nyampinga ngo ijipo ngufi mu izo comment mwa warazumvishe witness sibyo bisa hari ikintu byari bitwaye kwambara ijipo ikanzu ngufi No. ni wowe ndimo kubaza witness Okay. Ibi bintu nabyo ndanabisobanuye. Ntabwo Grace ntabwo yarambaye ikanzu ngufi. Grace twasohotse tumara kwambara ikanzu yari imukwiye neza nta nubwo yari mwambitse ubusa. Iriya stage murasa twayamaze zose nibyo mwarayimaze. Habayeho movements yaricaye yarahagurutse yaramodelinze yakoze iki izo movement rero niyo wambaye ipantaro y'umuvinga cyane irazamuka right rero ntabwo Grace yasohotse yambaye nabi yakoze movements na pressure ibiri hariya yibagirwa gufixinga ikanzu ye ako ntabwo yari yambaye ubusa pe ya rero sibyo ko naye navuze ngufi sinavuze ubusa yeah still yeah naye navuze ngufi ntago navuze ubusa nari ndi kuvuga kuri tattoo zawe do you mind sharing the meaning with us? I would love to but I will give you all the details. Oh come on. I'll give you all the you details. You can just do time. that. I know. No. But I'll give you one detail. This one means amahoro, peace. Iyo ngivuga amahoro. The general description is amahoro, peace. But there's so many other descriptions. On the back, it was and the day came when the risk to remain tight in a bud was more painful than the risk to blossom. It was when I didn't want to be tight, closed, in pain. I wanted to be happy. I wanted to have success, and I wanted to feel like I deserved it. But I want one day to come back on this channel and explain it in detail. It's okay. Ariko se nizinga izose igiteranyo like how many? You have so many questions. Like ningazinga ubwo ngubwo. I have a couple. I have 7. Tattoo zirindwi. Yes. Okay. Zirindwi. And again, can you allow me?
can you allow me to explain them to you when I come back? nta kintu bitwaye rwose, Thank you very nta na much. kimwe bitwaye. We have to run. Tuzazi- But thank you so much tuzazivugaho for ubutaha, having us. tuzazivugaho ubutaha. Mbareka kugira ngo umuntu akomeze, hari abantu batandukanye bagiye babandikira nabo tugiye tutabasomeye like a couple of texts twaba tubignorize Yes. kandi they are part of the show, you understand? Absolutely. I will So hariho umuntu wanditse ngo hello son, itwa Fabrice ndi Nyanza kubijega, Peter you still inspire me for okay, ikibazo ngi interview, this one is about me kandi ndashaka gusoma izo kuri mwebwe, sibyo? Ni moda kurikira ikiganiro n'abanyampinga, abo miss babiri Amanda na Witness, badutaramishije bafise ibitekerezo vyiza. That one is watching from Burundi. Tinono ko batsinze mu irushanwa nuko bafise na cyane cyane ibyumviro vyiza, mbese basa neza, so opportunity nziza yo kuba derrière cyangwa good leaders, bagire imbaraga, ntibigume mu majambo gusa. Thank you. Murakoze cyane. Yeah, this one's like ubwira Amanda uti turamwemera tatusi, ikibazo icy'ingenzi n'ubwenge, umuco n'ubwiza kandi byose arabyujuje. Nitwa Peter ndi i Rubavu. Somebody else yavuze ngo mwiriwe mutubarize Amanda ko twumva adashaka kuvuga ikinyarwanda kandi mwamubaza mu kinyarwanda akagisubiza, ese nuko udashaka kuvuga ururimi rwacu, mutubarize. That's a good question. Ikibazo niko amagambo birananira. Hari amagambo nazi mu kinyarwanda, hari n'amagambo nzi. Accent iriyo. I think I can try with the accent. Ariko hari amagambo nazi kuvuga neza kandi biroroshye kubivuga mu cyongereza kugira ngo I explain it better. Ariko give me some time. Nzagaruka nzi ikinyarwanda, nimushaka mushobora no kunyigisha. Nzareba muri comments unyigisha. Yeah. Uyu nguyu ati Peter Amanda mubwire ko namufanaga, mubwire ngo keep up, I wanna meet her. Abantu bifuza guhura nawe si ubwo birakundara? We'll try. I'm appointment. Witness said book an appointment. No, Witness abari bazajya bacaho kugira ngo bakugereho. Ni wowe secretary. Yavuze ngo Peter burahe Witness ni mwiza pe, ndumva mpise mugirira crush. Amanda also mukundira ko afite ubwenge bwinshi, sinarizi ko azi ikinyarwanda. Iyo mpeta yambaye ni ikindi haduyi hano mu Gashyekera. Iyi mpeta I've said it before, ni mama wanjye wayimpaye. It's a promise ring. Kugira ngo nyine mbe mwana mwiza, mbe focused mu buzima. Ako ni mama wanjye wayimpaye. Ni mama wawe wayiguhaye? Okay. Ndumva ari sawa. I guess we actually tried kuvuga hafi ibintu byinshi, ndeke kuvuga byose. Bigerageza twabivuze kabisa. Witness, dusoza n'icyo ubwira abantu bari badukurikiye. Ikintu nababwira rero, barihemba vuge mbareba. Barihemba vuge mbareba. Barihemba. Like Ngo? okay, never mind. Ikintu nababwira, nabashimira mbere na mbere kuba bakurikiranye ikiganiro. Nicyo kintu cya mbere nabashimira, abatanze ama comments ndabashimira. Hanyuma nkabasaba abanyarwanda bose muri rusange guteza imbere umukobwa. Anyhow you can. Niyo wabikora mu magambo ukabivuga, nabyo birahagije. Like if you see anything that has anything to do with empowering women, please support. Yeah. Kabisa. Ako project yawe iri kuri computer literacy, not only ku bagore cyangwa hari akantu uzashyiramo kihariye ku bakobwa n'abagore? Actually it's about women n'ubundi. Ni ku bagore, so at that point ntabwo wansobanuriye neza. Ntabwo byumvise. Sinakubwiye ngo ari kure yanjye. Numvishe ko ari computer literacy ariko nagize ngo ni ku bantu bose. For women. Ni ku bagore. Okay. So ubwo ngubwo uzajya ushaka ukuntu ubumenyi n'ubuhanga kuri computer bugera ku bagore benshi? Yes. Okay. Ndumva ari sawa. Ufite abazagwa amafaranga se kuri project yawe? Cyane amafaranga izasaba? Izayasaba na menshi cyane. Nkangaho ubwo?
ntabwo specifying ngana gutya ariko arakenewe cyane kuko izo ntabwo umuntu uzigisha ntabwo uzagenda ngo ufate umukongo ngo wige computer nta ifite nta mbese ibikoreshwa byose ntabyo afite of course akeneye kubona uko ayiga rero amafaranga yarakenewe cyane ariko nibyo turi gukora turi gushaka help nyine turi gushaka ubufasha Imana izabikora bizakunda bizacamo Imana izabikora wakoze cyane ariko iyo uza kwizera Imana cyane ntabwo ari kujya muri Miss Rwanda you should go kneel down talk to your God ask for help and then God will make it happen. He will. And we will support her as well. I'm just kidding. What will be your last word in the show? I'd just like to say thank you very much for having me. This was amazing. Thank you to the general public. Murakoze kuba mureba you saw our journey where we came from to where we are. And take care of yourself. Take care of your mind. Take care of your spirit and your soul. And have a beautiful Sunday. Thank you. Mwakoze cyane ndumva twabareka rero bagakomeza tugasoreza ahangaha